देखो ABP Sanjha टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। For the volunteers at Surrey Gurdwaras who've sent meals to those who lost their homes. For the women and men in Abbotsford who last week passed sandbags hand to hand. ਸਰੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਜੋ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। I had the opportunity to see firsthand last week when I joined a team of volunteers delivering food and supplies to Hope and Yale, BC. This was made possible by the generosity of the Gurdwara Dukh Niwaran Sahib in Surrey, Richberry Farms, Peter Dillon, and the Guru Nanak Food Bank. Thank you for those who stepped up for your communities and neighbours during the challenging times. I saw firsthand how people felt scared, isolated and anxious, whether it was from sleeping in their cars for days. ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕੈਮਲੂਪਸ 'ਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ 2 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। This is a very important part of our faith, the Sikh faith, that we feed others, especially those in need, and also before we feed ourselves, we share with others. Been really appreciative, and a lot of these truckers are from Abbotsford, Vancouver, Surrey, and away from their homes, away from their families. I know we spend most of our time on roads, away from the families, but in this kind of situation, it's hard when we are not even rolling, and we are just sitting over here. The people of the town, they have been really helpful for us. We've been getting food from them since the day one we are stuck here. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਘਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। One of the things that John and I agreed on and have always agreed on is the need to have people's backs during tough times, and that's exactly what we've been focused on and exactly the work that we are doing. This afternoon, when I got to visit Abbotsford and see so many of the extraordinary community volunteers, members of the Canadian Armed Forces, emergency responders, and just leaders on the ground who are devastated and heartbroken, but also stepping up to be there not just for themselves but for their community, for their neighbours. It really does show the strength of British Columbians, the strength of Canadians, in that we're there for each other. We have each other's backs, and that's what allows and enables your governments to do that as well. Once again hitting our province with more on the way. This will impact already soaked lands and waterways. The next 9 or 10 days could be quite challenging. Environment and Climate Change Canada has warned about a series of storms. We all need to pay close attention to the experts, as the forecasts for these will get more accurate the closer we get to these events. We're a resilient province,
That is clear. We're strong, compassionate, and resolute. And above all, we help each other in good times and in bad times. Of course, the size of the current fight we're in together is significant. It's enormous. It involving first responders, volunteers, emergency workers, heavy equipment operators, farmers, work crews, transport drivers, just about everybody, and many more hardworking people going around the clock in all areas of the province. We're not out of the woods yet, but good work is being done on the ground to keep people safe and get communities the supports that they need. ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਠੱਪ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੌਬ ਫਲੇਮਿੰਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Vital trade corridors from the Lower Mainland to the interior and the north. Maintaining supply chains so people can get the products they need has been and continues to be our ministry's top priority. As we continue to work to reopen Highway 1, we need to ensure that the supply chain can move with limited disruption. Whether it's milk trucks, fuel trucks, or food deliveries, these essential goods are struggling right now to get through some of the congestion we're seeing in the Lower Mainland. In response, as Minister Farnworth just mentioned, we are extending the essential travel order along the Highway 7 corridor to include the segment of Highway 7 between Agassiz and Mission. Effective today on Highway 7 between Murray Street Road and Mission to Highway 1 and Hope, it will be restricted to essential travel only. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। BC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਘਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਸੂਬੇ 'ਚ 10% ਘਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Based on evacuation order due to flooding, eligible households will receive $2,000. To access these funds, evacuated British Columbians need to register with the Red Cross by calling 1-800-863-6582. We will be issuing a release with these details, and details are also available on the Canadian Red Cross website. There are other ways you can help as well. You can help by keeping the roads clear and avoiding unnecessary travel through hard-hit areas, by conserving fuel, carpooling, and taking public transit whenever possible, by checking on a neighbor to see if you can save them a trip to the grocery store. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਆਟਲ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। पंजाब और पंजाबियत की परछाई अब देखें ABP सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। ABP सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। ABP सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।